Svůj první nástroj jsem vyrobil asi ve 13 letech, kolem roku 70, a bylo to banjo. V tehdejším Československu nebylo k dostání skoro nic a tím pádem ani kvalitní nástroje hudební, ale v televizi jsme viděli kytary, roundbackové kytary, které v 70. 80. letech byly velký šlágr a hit po celém světě. Hodně nás muzikantů, kytaristů toužili potom takovouhle kytaru mít a to mě vedlo k té myšlence si to vyrobit. Přistoupil jsem k tomu tak, že jsem ze sádry vyrobil kopyto, potáhl laminátem. Rezonanční desku jsem použil z rozbitého klavíru, který jsem rozebral a použil na horní desku. A když jsem s ní přišel mezi kamarády, muzikanty, tak už se mi začaly sbíhat objednávky a prostě tímhle to všechno, celý tenhle příběh začal. V tehdejším komunistickém Československu vlastně neexistovalo vůbec soukromé podnikání a ty postihy za to byly z dnešního pohledu docela drastické a až nesmyslné, že člověk mohl jít na 10 let do kriminálu jen protože vyráběl kytary. Když už jsem těch kytar takhle ilegálně dělal dost, třeba jednu měsíčně, tak jsem věděl, že jsem pod drobnohledem té nebezpečnosti a že se o mě ví. Jako. Zaplať pánbůh přišla v 89. roce sametová revoluce a všechno se změnilo, všechna tahle rizika se rozplynula a mohl jsem se svobodně věnovat takové činnosti, která jako je vyrábění kytar beze strachu. When I finished school, I asked my dad for work. At that point, I didn't have any ambitions of becoming a guitar maker. It didn't take long, and I started to see connections and complexities of guitar production. I started to design different things. Sometimes it was just a small structural improvement to guitars, and sometimes it was a production process improvement. But if you manage to improve something, then it becomes a driving force for you. It's almost like a drug which compels you to keep on improving. What you see at Four Guitars today is the balanced symbiosis of detailed manual craftsmanship and a first-class technology. This balance allows our guitars to achieve the highest quality standards possible. The unique sound of our guitars is the natural result of years of research and development my dad started with his very first guitar. We have come a long way since '81 and we continue in the same spirit. It's the endless drive to create the best instruments possible for our players. This brand is one of the best in the world. Just think about it, how much work it can be, it is possibly, to sand every different area to a different kind of width in order to get the same tonalities and the same sound of a folk guitar. And I find this amazing because it's a lot of work, and that's what makes folk. Oh, it's just about the sound, like the brilliance of the sound and how huge it may sound. To me, it was a very special moment when I got my first guitar. First chord, and I thought, wow. It was so inspiring. It started leading my hands to new places on the neck, and the sustain and the overtones were just inspiring, and I'm a songwriter as well. So immediately I felt like I'm gonna write some good songs with this guitar. The sound is very, very open and very dynamic and very versatile. I have my two Forge guitars on a stand by my office, and every 2 hours I pick one and I play, and it's an absolutely great pleasure to play on 6 instruments. Everything that happens here is done with really much from the heart. They put so much effort in small tiny bits of the guitar. Když se najednou ti dostanou do ruky Stradivariky od Franty, tak to byl zlom. I played only one chord and I was so amazed. Je to prostě pro mě jednoznačný posouvač v jakýkoliv hudební inspiraci a v tvorbě a v hudbě. It had such a rich
and strong sound which I haven't heard before from a guitar. I bonded with that guitar, and people pick up that guitar and play and they go, oh, I like this one. Well, I've been playing it for 11 years, and they can't believe how beautiful shape it's in. Definitely the best acoustic guitar in the world. Thanks for the guitars.